Happy morning, children. I feel extremely delighted in welcoming you all for this wonderful online learning. We have completed lesson 7 and now we are going to enter into our revision for the September monthly test. The portion for your September monthly test would be lesson 3 and 4. In this video link, we will be discussing about the evaluation of lesson 4, chromosomal basis of inheritance. I have discussed the 15 question answers in this video as 555. So go through the link, mark the answers in your book, write the answers in your classwork notebook, learn it, then write a test in your common assignment note as 5 answers. In case if you have any doubt, you can clarify it with me in your group clarification note. And I have also given you the PDF of the choose the correct answers. Go through the textbook, find out the answers from the textbook and mark the page from where you got that answer and write it in your textbook beneath the answers that this answer is found in this page number. Take a screenshot of it and send it to me. Learn the answers, then open up your PDF again, look into the question and write only the answer in your assignment notebook and send me for the correction. So this is what we are going to do for today's activity. One is you will be writing 555 3 times a test of those 15 answers in your common notebook and the multiple choice answers in your common notebook as a test. Before doing that, 2 works you will be doing. One is completing your classwork, the other one is identifying the answer, marking the page and doing the evaluation part. Hope this revision will help you to get more marks. Come on, children. Let's start with our first question, that is question number 17. How do you use biotechnology in modern practice? So this comes under the very first topic, just top of 4.1, table 4.1, you got the modern techniques. It may be asked in 3 marks, 2 marks or 5 marks. So you just make note of the important points, that is biomass for bulk production, enzymes as biosensors, biofuel, microbial inoculants, animal and plant cell culture, for recombinant DNA technology, for process engineering, and one more thing left is fermentation. So these are the various branches. So make note of all the important terms that are given in the block letters and you write one sentence of your own or you can study and write. So this will make the first answer. So I want you to write the important black letter points and then add one sentence for each of the answers. Next question is question number 18. What are the materials used to grow microorganisms like spirulina? This you will find the answer in the topic 4.3.2, single cell protein topic 1, 2, 3, third paragraph. Just nearby the diagram 4.3 figure, near that you find a paragraph starting with, so you can list the points one below the another, that is like wastewater from potato processing plant, straws, molasses, animal manure, even sewage. Large quantities can serve as food rich. That these are the points. So you make it out in points like wastewater from potato processing plant, straw, molasses, animal manure and even sewage. So this makes the answer for your question number 18. 19. You are working in a biotechnology lab with a bacterium namely E. coli. Okay, we are doing a laboratory experiment with the bacterium E. coli. Okay, how will you cut the nucleotide sequences? Explain it. How are we going to cut it? And we need to explain it. This is the question. Okay, 2 questions are there. How are we going to cut and you have to explain it. Let's go to the answer.
This answer you find in 4.5.1. 4.5 is tools for genetic engineering. In that 4.5.1 is restriction enzyme. This is what is used for cutting. So okay, restriction enzymes cleaves DNA into fragments at or near specific recognition site. Okay, how it is going to be cut, that is what we are going to see. Let's look into the answer now. The rest endonucleases, 2 points are there, no? They are classified into exonuclease and endonuclease. Let's take exonucleases or enzymes which remove nucleotide one at a given time from the end of a DNA molecule. So that is one cut. The second is endonucleases are enzymes which break the internal phosphodiester bonds within a DNA molecule. So this is how the cut is going to take place. So you are going to take exonucleases, how it cuts the DNA, and endonucleases, how it's going to break down phosphodiester bond. Still the answer is not complete. Let's look into the next tabular column given. Here is a tabular column given 4.1. In that the third row you see E. coli, that is E. coli restriction enzyme. Microbial source is Escherichia coli, that is E. coli. The recognition sequences GAATTC. CCTAAG. So this is the region. How it does is cutting by sticky end. You can see the blue color line and the pink color line. Only look into the third column. That is our answer. How does it? Because we are going to talk only about the E. coli பத்தி மட்டும் தான் நம்ம படிக்கிறோம். இப்போ அதே இது எப்படி நடக்குதுன்னு வேர்ட்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. The extant kind of cleavage produced by restriction enzyme is important in the design of gene cloning experiments. Some cleave both end of DNA through the center, making it blunt or fleshened. There is known as symmetric cut. Some enzymes cut in a way called the sticky. அதை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். இதிலிருந்து some enzymes cut in a way producing a protruding under resist end known as sticky or cohesive end. Such cuts are called staggered or asymmetrical cut. அதை சொல்லிட்டு அந்த மஞ்சள் கலர் லைன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், மஞ்சள் கலரில் எப்படி கட் ஆகிருக்கு அதை மட்டும் நீங்கள் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க. சரியா? அப்போது இந்த ஆன்சருக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்க, எக்ஸோநியூக்ளியஸ் எங்கே கட் பண்ணுது அதை எடுத்துக்கிட்டு எண்டோநியூக்ளியஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்றத எடுத்துக்கிட்டு அந்த டேபிளர் காலமில் அந்த தேர்ட் காலம் மட்டும் காமிச்சல அதை மட்டும் E. coli வந்து எந்த மாதிரி கட்டு எந்தெந்த சீக்வன்ஸில் பண்ணுது கட்டுன்னு அதை ஸ்டிக்கி கட் அதை போட்டுக்கிட்டு அடுத்தது இந்த பேஜில் இங்கே வந்துட்டு இந்த மஞ்சள் கலரில் இருக்குது பாருங்கள், அதை கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக நீங்கள் எழுதிடணும். இது மட்டும் போதும். ஸோ 4 பாயிண்ட்ஸாக நீங்கள் பிரிச்சுக்கிறீங்க. எக்ஸோநியூக்ளியஸை பற்றி எழுதுறீங்க, செகண்ட் பாயிண்ட் எண்டோநியூக்ளியஸை பற்றி எழுதுறீங்க, தேர்ட் பாயிண்ட் அந்த தேர்ட் காலம் இந்த டேபிளர் காலம் அதை மட்டும் எழுதுறீங்க, ஃபோர்த் பாயிண்ட்டு இந்த மஞ்சள் கலர் லைன் இருக்குது பாருங்கள் அதை வரைஞ்சிட்டு மேலே இருக்கக்கூடிய ஒன்று இட் இஸ் கால்டு ஸ்டிக்கி ஆர் கோஹிசிவ் அண்ட் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ஸ்டேகர்ட் ஆர் ஏசிமெட்ரிக் கட்ஸ். இதை நீங்கள் 4 பாயிண்ட்டாக எழுதி முடிச்சிங்க. That will be the answer for that question. Question number 20. What are the enzymes you can use to cut terminal ends and interphosphodiester bonds of nucleotide sequences? இப்போ நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி படித்ததுலேயே அந்த ஆன்சர் இருக்குது. சரியா? இப்போ நம்ம இதுக்கு 2 ஆன்சர் எழுதணும். ஒன்று வந்து enzyme used to cut terminal end, ஒன்று used to cut the internal phosphodiester bond. ஸோ 2 ஆன்சர் எழுதணும். இதுமே you will find this answer in 4.5 tools of genetic engineeringல types of restriction nucleusல தான் இருக்குது. சரியா? exonuclease cuts என்னது nucleotide at one at a time from the end of DNA molecule. Second என்னது endonucleases cuts the interphosphodiester bond. அவ்வளோதான். ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து ஆன்சரு exonucleases ஒரு வார்த்தை, செகண்டுக்கு ஆன்சர் வந்து எண்டோநியூக்ளியஸஸ். கொஷின்லேயே உங்களுக்கு கேள்வி மிச்சம் இருக்குது, அதை எழுதி இந்த வார்த்தையை மட்டும் நீங்கள் எழுதிட்டா உங்களுக்கு அந்த ஆன்சர் கிடைச்சிடும். Next question number 21. Name the chemicals used in gene transfer. Gene transfer ஆகிறதுக்கு என்ன கெமிக்கல் யூஸ் ஆகுது? இதை நீங்கள் ஆன்சர் எங்கே படிக்கலாம் அப்படின்னா உங்களுடைய அந்த 4.6ல மெத்தட் ஆஃப் ஜீன் ட்ரான்ஸ்ஃபருங்கிறதுல 4.6.1 டைரக்ட் ஆர் வெக்டர்லெஸ் ஜீன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டாப்பிக்கில் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் கெமிக்கல் மீடியேட்டட் ஜீன் ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஸோ என்னென்ன கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் ஆகிருக்குன்றத நம்ம அங்கே படிக்கிறோம். அதுலேருந்து நீங்கள் ஆன்சர்ஸ் எடுத்துக்கலாம். வாட் ஆர் த கெமிக்கல்ஸ் யூஸ்ட் இன் ஜீன் ட்ரான்ஸ்ஃபர்? என்னென்ன கெமிக்கல்? பாலிஎத்திலீன் கிளைகால் PEG அண்ட்
டெக்ஸ்ட்ரான் சல்ஃபேட் ரெண்டு கெமிக்கல் சரியா என்னென்ன கெமிக்கல் PEG which is called as polyethylene glycol, the other one is dextran sulfate. இந்த ரெண்டு chemicals யூஸ் பண்ணி நம்ம ஜீனை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவோம். So far we have discussed 5 questions. I want you to write this in your class work. Let's move to the question number 22. What do you know about the word PBr332? To find this answer, let's move to figure 4.10. You will find the answer just over it. You can split this answer into 3 main points. You have to know what is P, okay, Br and 332. So 3 basic points. Let's read the first point. It is a plasmid. So PBr32 is a plasmid. First point is a constructed plasmid used as cloning vector. So it is a constructed plasmid used as cloning vector will be your first point. And second point, it contains 4361 base pairs. Third point, P denotes plasmid. Fourth point, B and R respectively denotes the name of the scientist Bolivar and Rojcu who developed the plastids. And fifth point is the number 322 is the number of plasmid developed from their laboratory. So this 5 points is more than sufficient. So it is a constructed plasmid for cloning vehicle. It consists of 4361 base pairs. P denotes plasmid, B and R are the name of the scientists Bolivar and Rojcu, and the number 332 is a number of plastids developed in their laboratory. So this is more sufficient, and you can go with the diagram. This diagram you can just find in figure 4.10 where the parts H3 and E. coli 1 all details are given. You just go through the diagram. The diagram is sufficient for the answer. The next question is mention the applications of biotechnology. So this is a very interesting question. So you got 13 importance, but you need not 13 or write all 13. Let's stick to some 5 to 7 points. This is the last content in your lesson. So first, if you see transgenic variety of plants, the bold letter, then the last point is human insulin you can take, and in the next page you can find biochips, single cell protein, secondary metabolites, and the synthesis of vaccines, enzymes, antibiotics, and genetic engineering. So altogether 7 points plus 1 is biomass energy. So this important terms you just take out and write one explanation for all those terms. Let me repeat again. Take only the bold letters things, that is transgenic plant variety, human insulin, synthesis of vaccines, biochips, single cell protein, secondary metabolites, and biomass energy. So this key terms will help you to write the particular answer. So write some 5 to 7 points because it's going to come in 5 mark question. நீங்க 5 ல இருந்து 7 பாயிண்ட் எழுதுனா தாராளமா போதும். Number 25. Is there any possibilities to transfer a suitable desired gene to host plant without vector? Vector இல்லாமலே gene transfer பண்ண முடியுமா? First you have to say yes or no. If you say yes, then you have to justify your answer. If you say no, you have to justify the answer. அதுதான் அங்கே கேட்டிருக்காங்க. முதல் எஸ்ஸா நோவான்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கான ஆன்சரை நீங்கள் எழுதணும். இதுக்கான ஆன்சர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு 4.6 மெத்தட் ஆஃப் ஜீன் ட்ரான்ஸ்ஃபரில் டைரக்ட் ஆர் வெக்டார்லெஸ் ஜீனுன்னு இருக்குது பாருங்கள். அதில் 5 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. So 5 pointல last point இது bioelastic, that is the foreign DNA is coated with the surface of minute gold or tungsten particle and bombarded. ஒரு நல்ல ஒரு கன்னில் வந்து நம்ம இப்படி புல்லட் இருக்கும், அந்த புல்லட் எப்படி இருக்குது, DNA surrounded with the gold material மூலமாக பண்ணுறோம். அதுக்கு என்ன பேர், bioelastic. So this is the 5th point. First point வந்து chemically mediated gene transfer. ஏற்கனவே படித்தோம், by using the 2 chemicals polyethylene glycol PEG and dextrosulfate இது மூலமாக. செகண்ட் என்ன பண்ணுறோம், மைக்ரோ இன்ஜெக்ஷன் த்ரூ த இன்ஜெக்ஷன்ஸ். இன்ஜெக்ஷன் வந்து எப்படி இருக்குது, ஃபைன் டிப்ட் கிளாஸ் நீடில் ஆர் மைக்ரோ பிப்பட், அதிலிருந்து டிஎன்ஏவை எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். ஸோ மைக்ரோ இன்ஜெக்ஷன். தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா,
இட்ஸ் கால்ட் எலக்ட்ரோஃபோரேஷன் மெத்தட். என்னென்னா ஹை வோல்டேஜ் கரண்ட் நம்ம கொடுக்கும் போது அந்த செல்லில் ஓட்ட உள்ள போர்ஸ் வரும். இந்த போர்ஸ் என்ன பண்ணிக்கணும்னா டிஏவை உள்ளே வாங்கிக்கும். அதுக்கு தான் அங்கே டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். பிஃபோர் பல்ஸு, அப்புறம் பல்ஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது. ஸோ தட் இஸ் த தேர்ட் டைப். ஃபோர்த் டைப்னா லிப்போசோம் மீடியேட்டட் மெத்தட் ஆஃப் ஜீன் ட்ரான்ஸ்ஃபர். லிப்போசோம்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் வெசிக்கிள்ஸ், ஒரு சின்ன சின்ன பால்ஸ் உருண்டை மாதிரி வந்து அதுக்குள்ளே ஜீன் இருக்கும். அந்த ஜீன் அப்படியே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போகும். ஸோ நம்ம 5 டைப் படிச்சிருக்கோம். என்னென்னா கெமிக்கல் மீடியேட்டட் ஜீன் ட்ரான்ஸ்ஃபர், மைக்ரோ இன்ஜெக்ஷன், எலக்ட்ரோஃபோரேஷன், லிப்போசோம் மீடியேட்டட் அண்ட் பயோலிஸ்டிக். இதோட கான்செப்ட்ஸை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இது எழுதிடலாம். இட் இஸ் a 5 மார்க் கொஸ்டின். சரியா? ஜீன்ஸ் எப்படி வெக்டார் இல்லாமல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ இந்த 5 பாயிண்ட்ஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண கற்றுக்கோ. 26th question, how will you identify a vector? வெக்டாரை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, you will find that in the characters, properties of vectorன்னு ஒரு டாபிக் இருக்குது பாருங்கள். அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு போனீங்கன்னா you can find the answer for this particular question. உங்களுடைய பேஜ் பிகினிங்லே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் வெக்டார்ன்னு இருக்கும். அதில் வந்து ஒரு 5 பாயிண்ட் இருக்குது, 4 பாயிண்ட் இருக்குது. நீங்கள் அதை 5ஆக பிரித்து எழுதிக்கோங்க. இட் மஸ்ட் பி ஸ்மால் இன் சைஸ் வித் மாலிகுலர். அவ்வளோதான், அதுக்கு மேலே எழுத தேவையில்லை. அடுத்தது என்னது? இட் மஸ்ட் கண்டெயின் அன் ஆரிஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன். தேர்ட் பாயிண்ட், இட் ஷுட் கண்டெயின் அ சூட்டபிள் மார்க்கர் சச் as antibiotic resistant. ஃபோர்த் பாயிண்ட், இட் ஷுட் ஹாவ் அ யூனிட் டார்கெட் சைட். சரியா? லாஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் குளோனிங் சைட் அதில் இருக்கணும். ஸோ 5 பாயிண்ட்ஸ். நான் இப்போ சொன்ன 5 பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நீங்கள் எழுதுனா போதும் இந்த வெக்டாரை நம்ம சூஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ we have completed another 5 questions. Copy that in your class. Let's move to the question number 27. Compare the various type of blotting techniques. This is a very important question which you find it in the tabular column format. At the end of types of blotting, just refer the table 4.2 and write this in your classwork and learn this as your answer. So you have got southern blotting, northern blotting and western blotting as 4 different columns. Just read that for your answer. Question number 28. Write the advantages of herbicide tolerant crops. Okay, herbicide tolerant crops advantage you'll have to write. This answer you find in 4.8. 4.8ல வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து advantages இருக்கும். 4.8.2க்கு மேலே ஒரு 5 பாயிண்ட் இருக்குது. 5 பாயிண்ட்டை நோட் பண்ணிக்கோங்க. Weed control improves, reduce spray of herbicides, reduce competition between crop plants and weeds, use of low toxicity compounds, ability to conserve soil. So இவ்வளோ தான், இந்த 5 பாயிண்ட் தான். இந்த 5 பாயிண்ட்டை படிச்சுக்கோங்க. So that is the answer for that question. Next question number 29. Write the advantages and disadvantages of BT cotton. இப்போ நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம்ல 4.8.1. இந்த ஆன்சர் 4.8.3ல இருக்குது. 4.8.3ல you will have the advantage and 3 advantage இருக்குது. Yield of cotton is increased, reduction of insecticides, potential reduction of the cost of cultivation. Disadvantage பார்த்தீங்கன்னா seed is high. The cost of the BT cotton seed is high. Effectiveness up to 120 days only. After that it is reduced. Ineffective against sucking pest like jaspid, haphid and whitefly, affecting pollinating insects and this yield. So இதெல்லாம் disadvantageல வரும். சரியா? advantage, disadvantage ஒரு 3 + 4 படிச்சுக்கோங்க. It is also very important question. Question number 30. What is bioremediation? Give some examples of bioremediation. This you will find before the last page. Okay, so write the definitions and then the explanations. 4.8.11 bioremediation. So let's take the definition. It is a use of microorganisms or plants to keep up environmental pollution. Environment pollution clean பண்றதுக்கு ஒரு microorganisms or plants எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுக்கு பேர் bioremediation. So that is the first point. It is an approach used to treat waters
வேஸ்ட் வாட்டர் இண்டஸ்ட்ரியல் வாட்டர்ஸ்லேயும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்தது என்னது, அப்ளை டு ரிமூவல் ஆஃப் ஆயில் பெட்ரோலியம் ரெசிடியூஸ் பெஸ்டிசைட்ஸ் ஹெவி மெட்டல், அதுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் பேசிக்காக டெஃபினிஷன் என்னதுன்னா யூஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் பிளான்ஸ் டு க்ளீன் அப் என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன். இப்போ இதில் எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கு எடுத்திருக்காங்க, அப்படியே கீழே வந்தீங்கன்னா யூ வில் ஹேவ் எக்ஸாம்பிள்ஸ். there are about 8 examples. You take some 4 to 5 examples. ஃபைட்டோ ரெமிடேஷன், இங்கே வந்து பிளான்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணி என்விரான்மெண்ட்டை க்ளீன் பண்ணுறோம். மைக்ரோ ரெமிடேஷன், த யூஸ் ஆஃப் ஃபங்கை டு க்ளீன் தி என்விரான்மெண்ட். பயோவென்டிங், ஆக்சிஜன் அதிகமாக ஆக்ஸலரேட் பண்ணுறதுனால என்விரான்மெண்ட்டை க்ளீன் பண்ணுறோம். பயோ லீச்சிங், இதில் என்னது, யூஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் சொல்யூஷன் டு ரெக்வயர் மெட்டல்ஸ். அடுத்தது பயோ அம்யூகேஷன், இன் அடிஷன் ஆஃப் செலக்டட் மைக்ரோப்ஸ் இன்னும் நம்ம அதிகமாக போட்டு அந்த ப்ராசஸை ஸ்பீடப் பண்ணுறோம். காம்போசிட்டிங், இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் பை ஆடிங் சாலிட் வேஸ்ட், அது போட்டு நம்ம மேன்யூராக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். ரைசோ ஃபில்ட்ரேஷன், அப்டேக் ஆஃப் மெட்டல்ஸ். ரைசோ ஸ்டிமுலேஷன், ஸ்டிமுலேட்டிங் ஆஃப் பிளான்ட் க்ரோத். ஸோ இந்த மெத்தட்ஸ், இந்த மாதிரி டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி என்விரான்மெண்ட்டை நம்ம க்ளீன் பண்ணுறோம். ஸோ இதில் நீங்கள் ஏதாவது 5 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. டெஃபினிஷன் வித் திஸ் 5 பாயிண்ட்ஸ் வில் மேக் அப் தி ஆன்சர் ஃபார் யுவர் பயோ ரெமிடேஷன். இது 2 மார்க்லையும் கேட்பாங்க, 3 மார்க்ஸ்லையும் கேட்பாங்க, ஒரு டெஃபினிஷனையும் கேட்பாங்க, அண்ட் 5 மார்க். ஒரு டாப்பிக்கையும் டெஃபினிஷனாக 2 மார்க் 3 மார்க்லையும் கேட்பாங்க. சரியா, பயோ அம்யூகேட்டன்னா என்னது, அப்புறம் 5 மார்க்லையும் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் ஆஃப் திஸ் லெசன். லெட்ஸ் மூவ் டு த லாஸ்ட் கொஷின் ஆஃப் திஸ் லெசன். ரைட் த பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் ரிஸ்க் ஆஃப் ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு ஃபுட். Okay, we'll see the answer now. Figure 4.2.9க்கு மேலே கீழே இருக்குது. GMனா genetically modified foodோட benefits. சரியா, yield, high yield without pest, 70% reduction of pesticide usage, reduce soil pollution, conserve microbial population in the soil. இதெல்லாம் வந்து benefits. Risk என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா affect liver, kidney function and cancer, hormonal imbalance and physical disorder takes place. Anaphylactic shock, sudden hypertensive reaction and allergies. The next advantage would be adversive effective immune system because of bacterial protein and loss of viability of seeds. So these are the disadvantages of genetically modified food. With this we come to the end of this lesson. Carefully follow all this question answer evaluation sessions. Mark it in your book. Write it in your classwork notebook for submission, and do a test. Take 5 questions and write 3 different tests and show me, post it in the group. So with this we have completed our 4th lesson revision part.